Jhanvi Garu, hi. Hi. Welcome to Gulte Pro. So, I have a very serious question to start with. Okay. What's your favorite screen in AMB? Oh, screen one. Screen one. Yeah, Why? I can't choose anything else. Okay. Screen one, center seats. So, what's the perfect seat row in As screen one? per everybody, they say, I think the row just before the gap, one row above that, I don't know the number for some reason. H, I guess. Yeah, maybe just in the center, Center. right in the center of the screen. I generally take the recliner in the center of the screen if I get it. సో బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి కదా సినిమాలకి. అవును. ఏదైనా సినిమాకి బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయితే ఫస్ట్ ఏఎంబి హెచ్ఎన్వి ఓపెన్ అవుతాయి. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏఎంబి దట్ ఓపెన్స్. అండ్ నా మైండ్లో ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ సినిమాకి హైప్ ఉందా లేదా అనేది నేను ఎట్లా గెట్ చేస్తానంటే ఏఎంబి ద 10 AM షో ఫాస్ట్ ఫిల్లింగ్లో కనిపించకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఒక సినిమా గొప్ప ఇది అని అట్లా చెప్పట్లే, బట్ ఒక డీసెంట్ బజ్ ఉన్న సినిమా కూడా ఏఎంబిలో ఫాస్ట్ ఫిల్లింగ్ అయిపోద్ది. నేను రీసెంట్గా చూసా ఒక 3 సినిమాలు, పేర్లు చెప్పను, పెద్ద ప్రొఫైల్ సినిమాలు, ఏఎంబిలో కూడా ఫాస్ట్ ఫిల్లింగ్ అవ్వాలి. అండ్ ఐ వాస్ లైక్ ఏఎంబిలో కూడా ఫాస్ట్ ఫిల్లింగ్ అవ్వలేదంటే ఇట్స్ కొంచెం సీరియస్ సినారియో అని చెప్పి. Do you kind of agree with that? Because AMB is kind of the hot property. Definitely, I've heard this from a lot of people on a internal level. అందరు చెప్పారు దట్ ఇక్కడ చూస్తాము, ఇక్కడ ఉందంటే నాకు బస్ తెలిసిపోయింది అని. అది ఒక ఇంటర్నల్ క్యాల్కులేషన్ లాగా అయిపోయింది అందరికి, ఒక కేపీఐ లాగా అయింది. నా అగ్రిమెంట్ నాకు తెలియదు ఆ మాటలో, బట్ ఇట్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ బికమ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కల్ట్ లైక్ మూవీ judgment KPI somehow internally with everybody. So yeah, I know that the sentiment exists. I don't know about how much I can say it's true or false, but it does exist for sure. Yeah, అదే నాకు ఏఎంబిలో కూడా ఫుల్ అవ్వలేదంటే దెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ అండ్ ఏఎంబి కూడా ఫాస్ట్ ఫిల్లింగ్ అవ్వట్లేదంటే ఐ వుడ్ బి లైక్ పానికింగ్. దట్ ఈస్ హౌ ఐ సీ ఇట్. అండ్ యూ ఎంటర్డ్ త్రూ మార్కెటింగ్ కదా, వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ థింగ్స్ దట్ మీరు చేసింది ఇస్ మార్కెటింగ్. అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ CEO టెడ్ సారండోస్ ఉన్నారు కదా, టెడ్, ఆయన ఏమంటారంటే ఫిల్మ్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్స్ టు డూ, బికాస్ ఎవరు టార్గెట్ ఆడియన్స్, మనం ఏం ప్రమోట్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళి రీచ్ అవుతుంది, అది కరెక్ట్గా వాళ్ళకి వెళ్ళి రీచ్ అవుతుందా, అట్లా అని చెప్పి మొత్తం అందరికీ రీచ్ అయ్యేటట్టు ప్రమోట్ చేసేయాలా అనే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉండదు అని చెప్పి. సో మీరు ఫిల్మ్ మార్కెటింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు త్రూ ద థియేటర్స్, త్రూ యునో ఫిల్మ్స్ పరంగా కూడా. కాబట్టి హౌ డూ యూ లుక్ ఎట్ ఫిల్మ్ మార్కెటింగ్ అండ్ వై ఇస్ ఇట్ సో డిఫికల్ట్ అండ్ హౌ డూ వీ క్రాక్ ఇట్? I think if you product a service or when you market a service or a product kada, దాంట్లో ఒక టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఉంటుంది, ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఒక జియో లొకేషన్ ఉంటుంది, ఇలా ఒక దిస్ వెరీ గుడ్ సెట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఆ పారామీటర్స్ లోపల certain things work, certain things don't work that you know. And there's a nice in-between territory where you can kind of explore and learn some more new things, and that's a good, like, nice limitation. Oka box untadi, nice good box. Of course you can step out of it. I'm not saying innovation undadu, but a good clarity. Sheer target audience number for a film is not one. It's so vast. Dantlo you can never say other genre untadi, టేకింగ్ ఉంటుంది, ఆర్టిస్ట్స్ ఉంటారు, టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు, డైరెక్టర్, ఎవ్రీబడీస్ ఫాలోయింగ్, ఎవ్రీబడీస్ ఆడియన్స్, అదంతా ఒక స్పేస్లో వచ్చి మళ్ళీ అఫ్కోర్స్ how do you put it out, how do you distribute it, how do you exhibit it, all of that comes under this kind of space only. In your strategy it factors. You're releasing it in technically higher specs, that changes your audience. What do you mean higher specs? Different specs, I mean to say, when you're going formats, yeah. Okay. You're going for something like a PCX, you're going for Epic, you're going for IMAX. అదే మీ ఆడియన్స్ ఇంకా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాంట్లో. మేబీ దే కుడ్ బి వస్తుందంటారా ఫార్మాట్స్ వల్ల? డెఫినెట్లీ అండి, బికాస్ దే మే బీ ఫిల్మ్స్ దట్ మీరు జనరల్గా చూడరు, బట్ యూ లైక్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ IMAX, you're a cinephile. Maybe you may not watch that genre or that actor or that director, maybe that's not necessarily why you're going.
బట్ అది ఐమాక్స్లో ఈపిక్లో రిలీజ్ ఎల్ఈడిలో చూడడానికి యూ మైట్ జస్ట్ గో. సో దట్ ఆల్సో నౌ డేస్ మా ఆడియన్సెస్ ఆర్ టెక్నికలీ వెరీ నాలెడ్జబుల్. Right. Everybody knows the difference in a product, in quality, in color and everything. They're very like strong in all of that. So they're motivated by that also to go kada, and that also might change your ticket buying demand. So Absolutely. అవన్నీ ఒక స్పేస్లో వచ్చి దాన్ని గేట్ చేసి దానికి ఒక స్ట్రాటజీ దట్ యునానిమస్లీ క్యాన్ వర్క్, దట్స్ ఇంపాసిబుల్. What are the SOPs that you have in place to gauge? I don't have any SOPs. I'll frankly say it. Recently, I'm an alumni of Warwick Business School. So, ఒక alumni interview జరుగుతుంది and వాళ్ళు నాకు అదే అడిగారు because for them Indian cinema is something very, it's reached everywhere now, so they're very interested. And we function very differently also compared very to differently. వాళ్ళదంటే ఒక డిఫరెంట్ ఫార్మాట్, మాది అసలు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. సో వాళ్ళు కూడా అడిగారు డేటా అనలిటిక్స్ ఇస్ ఆల్ దట్. ఐ సెడ్ నథింగ్. అవన్నీ ఏం, దట్ ఈస్ a percentage. It's all instinct for that film in that moment. What are you kind of able to gauge appudu a talk tho, real talk, not hype or created talk. అది ఏముంది, గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏముంది, అది మీరు జడ్జ్ చేయలేకపోయారంటే యూ విల్ హ్యావ్ వన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ సంథింగ్ ఎల్స్ విల్ హ్యాపెన్. అదే కదా ఇప్పుడు నేను చూస్తుంటానండి కొన్నిసార్లు నాకు అనిపిస్తుంది దట్ మేబీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తమే ఇట్స్ అ మేక్ బిలీవ్ వరల్డ్ కదా. కొన్నిసార్లు ఏదైతే డిల్యూషన్ కొంతమంది మేకర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ బ్యాక్ ఫైరింగ్ ఫర్ దెమ్ అని. లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పీపుల్ హ్యావ్ స్పోకన్ అబౌట్ దిస్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ దే బై ట్రైలర్ వ్యూస్ కానివ్వండి, బుక్ మై షో రేటింగ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కొనేసి లైక్ యూట్యూబ్లో ఫేక్ కమెంట్స్ కూడా పెట్టించేసి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్విన్స్ ది ఆడియన్స్ దట్ దేర్ ఈస్ బజ్ అరౌండ్ ద మూవీ, బట్ the truth is they are cheating themselves. They are creating one delusion and they are living in that delusion, and that's not the it doesn't ground translate reality sometimes. And that's where you take the biggest step పడుతుంది కదా. అప్పుడు మీ మైండ్లో ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకొని మీరు కూడా కొంచెం బిలీవ్ అయిపోతారు దాంట్లో. అండ్ ఇట్స్ కామన్, we all get like sucked into that sometimes and whatever. ఆ నంబర్ వెనక ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దెన్ రియాలిటీ చూస్తే కొంచెం దెబ్బ అంటే పడుతుంది ఆ టైంకి, బికాస్ యూర్ లైక్ ఓ ఇంత బ్యాడ్ ఉంటుందా అనుకోలేదు. సో ఐ థింక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు స్టే లిటిల్ లైక్ స్టక్ టు ఇట్, బికాస్ డూ దట్ బట్ స్టిల్ నో రియాలిటీగా ఏం జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ బెట్, యూజ్ దిస్ మేబీ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ రిజల్ట్, నాట్ be the result, because that's not gonna translate. Or simply don't cheat yourself. And మీ ప్రొడ్యూసర్స్ కన్నా మీకు తెలిసి ఉండాలి. అండ్ మీరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి వాట్ హ్యావ్ బీన్ సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ వేస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ ఫర్ యూ? అంటే మీరు నోటీస్ చేసిన లైక్ ఆర్ దేర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్యాంపెయిన్స్ దట్ యూ ఫెల్ట్ okay have actually resulted in great conversion? Are there any examples like that from what you have been I think involved yeah in? I mean it changes movie to movie change aita untadi adi of course based on evaru chustunnaru ekkada reach correct undi, but I think for like a film like Kubera, right, say what really worked was getting the word out there that janalki enta nachindi, because they didn't know what to expect. That was actually the reality of things, where we kind of noticed that towards the last few weeks also. కంటెంట్ బాగా కనిపిస్తుంది, సాంగ్ బాగుంది, ఫ్రేమ్స్ బాగున్నాయి, నాది నాది బికేమ్ అ బిగ్ హిట్, సో అది నచ్చింది అందరికి. బట్ వాట్ డూ వీ ఎక్స్పెక్ట్, బికాస్ దిస్ ఇస్ శేఖర్ సార్, దెన్ దేర్ ఇస్ ధనుష్, దెన్ దేర్ ఇస్ నాగార్జున గారు, దెన్ దేర్ ఇస్ రష్మిక, జిమ్ సార్, వాట్స్ లైక్ వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్? అది మేము క్లియర్గా ఇయ్యలేదు మేబీ టు అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. దట్ వాస్ డెఫినెట్లీ సంథింగ్ దట్ గాట్ దట్ how we difficult film to market అని నేను definitely, because what do you say without revealing everything? ఏం చెప్పొచ్చు మీరు? It's about the sheer play of emotions. Our movie was just the emotions and connecting. That only when you can get it out there, you can get it out there. So that was a challenging one because our mata, without going away from how the director wants it and how all our stars want it and all of that, our mata ela teeskellali janalki. So that was something we struggled with, but then we realized honesty was the best way to go forward with it. Straightforward, Shekhar Kamla sir lagane was simple, honest way lo we just use simple, honest talk and we let the people talk. That was my favorite marketing strategy because we never let the people talk. We want to control the narrative. Yeah. I didn't want, I was so happy that నేను ఏం కంట్రోల్ చేయలే,
ఏం నా చేతిలో, లెట్ ద పీపుల్ కమ్ అవుట్ అండ్ సే దే కనెక్టెడ్, అదే మార్కెటింగ్ ఈ మూవీకి. ఇంకేం చేయలేము, ఇంకేం చేయొద్దు. దట్స్ డూయింగ్ రాంగ్ టు ద ప్రోడక్ట్. సో దట్ వాజ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ strategies to use, because that was also by choice. We could have done other things, but it was a choice to let that audience word out. See, that works because the film got good word of mouth. 100%. That doesn't work if the film 100%. was bad. I got lucky that I could experience that. It turned out to be a great film. That's why. Adna luck. But our trust petti LM that our day one ostadi, our trust undi. Of course, ఇంత యునానిమస్గా వస్తుంది, నేను కూడా ఓవర్వెల్మ్ అయ్యాను, బట్ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది దట్ వస్తుంది. బట్ వాట్ డూ యూ థింక్ టెల్స్ అబౌట్ ద రిసెప్షన్ ఇన్ తమిళ్ వర్సెస్ ద రిసెప్షన్ ఇన్ తెలుగు? బికాస్ దట్ వాజ్ అ షాకర్ కదా టు ఎవ్రీ వన్. ఇట్ వాజ్ a Dhanush film, Shekhar Kamala, that working out in Telugu more than Tamil, and that too with such huge difference. What's your post analysis of assessment? A lot of people ask me this, have asked me this over from June to now. I have no idea. No, but you should, right? This is something that there's so many things that have gone on in my mind about that. Because first and foremost, what do you do? మీరు ఇన్నర్ లుక్ తీసుకుంటారు. మేము ఎక్కడ మిస్ అయ్యామా, ఏం మిస్ అయిందా అవన్నీ అనుకున్నాను. బట్ కమ్యూనికేషన్లో ఏం మిస్ అయిందా, it could be, right? ఎందుకంటే అక్కడ ఒక ఆడియో లాంచ్ చేశారు, బిగ్ వన్, which was telecast on Sun TV, which is like the standard for big Tamil films. We kind of అదే ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? దట్ ఇది and then it will make a impact. So inward we looked, ఇది మిస్ అయిందా, అది మిస్ అయిందా, ఇది మిస్ అయిందా, బట్ I don't know where exactly that little mark మిస్ అయింది, బట్ దట్ రీచ్ ఎక్కడో మిస్, it did miss, and I still sometimes have trouble pointing one like finger, like at one point adi it missed somewhere. But what was really heartening was not just the Telugu reaction, but the worldwide reaction was superb for the film. The US, UK again, which we knew it will be good. Shekhar garu unnaru, US aina pull untadi, Dhanush garu, everybody, the whole cast. But US, UK, there was love from Europe over, there was love from Australia. So that craze was very heartening to see. So that's why it makes it even harder to point exactly what went wrong. Because it is a very weird scenario. It's all dead. Kind of home turf, kada? So exactly. But somewhere, maybe, I don't know. That's something I have trouble answering always. Okay. And speaking of marketing, that is there. Do you think are we doing a good job with marketing? Because this is a conversation I was having with a different producer as well. TV channels in interviews, YouTube in interviews, Insta influencers will unte maybe oka 5 to 6 Insta collaborations. You will have one pre-release event, one teaser launch event, release ki mundu roju oka Q&A elantidi. Is this enough? అల్టిమేట్లీ ఏంటి, సినిమా ఒకటి మాదిరి ఈ డేట్కి రిలీజ్ అవుతుంది అనేది తెలియాలి జనాలకి. అది జరుగుతుందా జరగట్లేదా అనేది నా పాయింట్. ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అని. వీఆర్ డూయింగ్, ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఫాలోస్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్, బట్ ఈస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ నాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐఎమ్ క్వశ్చనింగ్ మై సెల్ఫ్ రీసెంట్లీ. లేదండి, చేస్తే ఇట్స్ నాట్, బికాజ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఒక్కసారి అన్ని వీడియోస్ వస్తాయి, వీఆర్ ఈటింగ్ ఈచ్ అదర్ అప్, సేమ్ బ్యానర్, same setup, everything, there's no ante kada. So we're eating each other up at some point, and are we really making an impact? No, because how much are you noticing everything else? Ultimately it only matters what happens on Friday morning, how people like it and receive the film kada. That's the ultimate decision maker. As you said, all you can do is awareness creation, and I think that a lot of the routine things that we do, definitely they're there for the reason, like now, like as you said, press chestamu, that's something kachithamga cheyalsinde, because their reach is exactly correct. At least our date eltadi. When it comes to socials, we've started abusing it a bit. So అసలు ఫ్రీగా వేయచ్చు కదా, వేస్తూ ఉంటాం అని, అది వేస్తూ ఉన్నాం. బట్ అదే ఐ ఆల్వేస్ క్వశ్చన్,
అల్టిమేట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఏంటండి ఇది. రీల్ 5 రీల్స్ 6 రీల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలా. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏవి చేస్తున్నారు 5 days అవన్నీ ఒకే రోజు షూట్ చేస్తారు. లిటరల్లీ ది యాక్టర్స్ ఆర్ వేరింగ్ ద సేమ్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆల్ లైక్ నో ఇట్ రైట్, బట్ నామకే వాస్తే అనిపిస్తుంది చేయాలి అదే అంతే చేయాలి కదా ఉంటది. బట్ I don't think so. See, personally, distributed releases చేయేటప్పుడు many times we don't have access kada to everything, all the actors. The timelines are like that because multiple language lo chestar and all that a lot of times. So those times we've actually not done the template things. Anni template follow cheyale. Still movie worked. Yeah. Adi kuda ayindi. Or we've done something completely different. Out of box thing chesi asalu inkem cheyale. Yeah. అది కూడా వర్క్ అయింది. సో ఐ థింక్ వీ బికమ్ అ లిటిల్ స్కేర్ టు స్ట్రే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, బట్ వీ షుడ్ స్ట్రే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సయారా అని ఒక మూవీ వచ్చింది విచ్ ఐ వాస్ వెరీ సర్ప్రైజ్ బికాజ్ AMBలో నేను day 1 ఎందుకంటే ఆ సినిమా పర్సనలీ నేను పెద్ద టార్గెట్ ఆడియన్స్ని కాదేమో, ఆ సినిమా ఒకటి వస్తుందని నాకు తెలుసు అని సినిమా చూసేంత ఇంట్రెస్ట్ అంత ఎక్సైట్మెంట్ నాకు లేదు. బట్ నేను AMB మధ్యాహ్నం 1:30 షోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ 80% ఫుల్. ఐఎమ్ లైక్ డజంట్ మేక్ ఎనీ. అలాంటప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది ఓకే ద వరల్డ్ డజంట్ రివాల్వ్ అరౌండ్ యూ, నువ్వు టార్గెట్ ఆడియన్స్ కాకపోయినా దేర్ ఆర్ పీపుల్ ఫర్ దాట్ అని చెప్పి. సో వెన్ సయారా రిలీజ్డ్ నేను ఒక ట్వీట్ చూసా ఒక పాపులర్ ట్రేడ్ అనలిస్ట్. అదేంటంటే YRF హ్యాస్ ఫార్ములేటెడ్ న్యూ గ్రేట్ సక్సెస్ స్ట్రాటజీ. యాక్ట్రెస్ అసలు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వలేదు. మోహిత్ సూరి డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా, అతను ఒక్కడే ఆన్ కెమెరా అపియరెన్సెస్ ఇచ్చారు, ఈవెంట్స్ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు, అయినా సినిమా వర్కౌట్ అయింది, పిక్చర్ క్యూరియాసిటీ ఉండింది ఆడియన్స్కి అని చెప్పి. ఇది స్ట్రాటజీ అని చెప్పి సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిపోయాక ఆయన అంటున్నాడు. ఓకే ముందు చెప్పలే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ పోస్ట్ రిలీజ్ అనాలి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్. సినిమా ఫ్లాప్ అయ్యి ఉంటే పీపుల్ వుడ్ హావ్ సెడ్ యు గైస్ డిడ్ంట్ ప్రమోట్ ద ఫిల్మ్. సో ఇట్స్ లైక్ మనకు నచ్చినట్టు వెనక్కి వెళ్ళి స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటున్నాం మేము. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు ప్రెస్ రిలీజ్లు ఇంటర్వ్యూస్ they exist for a reason because at some point they might have worked. They have their impact at some place. ఇప్పటికీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో క్లిప్స్ తిరుగుతుంటాయి, ఏదైనా ఒక వైరల్ అవడం, దట్స్ ఆల్ దే తెలుస్తది కదా. దట్స్ ఆల్ దే. బట్ దాన్ని దాటి చేయగలిగితే చాలా బాగుంటది అని 100% అని చేయాల్సిందే. we must do different things. ఇప్పుడు కూలీకి మేము కాన్సర్ట్ చేసాము, దట్ వాస్ ఎక్సైటింగ్. ఏదో డిఫరెంట్ చేసాము, అది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా ఎవరు తెలియదు అప్పుడు. సో we told everybody, like we told Suresh sir, we told dad and అని చెప్పి మేము కాన్సర్ట్ చేస్తున్నాం, అనిరుద్ గారు వస్తారు పర్ఫార్మెన్స్ చేసి, ఒక క్వేక్ అరీనా వన్ పబ్ ఉంది లైక్ క్లబ్ ఉంది, దాంట్లో పెద్ద కాన్సర్ట్ వేస్తాం మేము టికెట్స్ అమ్మి. ఏం ఐడియా ఉంది మనం అడిగారు ఫస్ట్, లైక్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ద గో టు ఐడియా రైట్. సాంగ్ లాంచ్ ఉంది, సాంగ్ లాంచ్ చేయని చెప్తారు, ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది జనరలీ. బట్ దే వర్ వెరీ ఆన్ బోర్డ్ ఫర్ ఇట్ సర్ప్రైజింగ్గా, బికాజ్ ఐ మై సెల్ఫ్ వాజ్ లైక్ చేయాలా, ప్లాన్ కరెక్ట్ ఉందా, రాంగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నామా, whatever. Lot of support from Sun TV. They kind of had the ideation for this first. No. Okay. I don't think so. I don't remember actually. Okay. But they had cut the shots and shared it and everything because it's their IP and all. But they had only kind of ideated this with us on ground level and they told us execute. They trusted us with that and chesam. And it worked really well. And so I remember that night I was walking out of the space and Sun TV entire team is also walking out with me and everything, and I was like in shock, and he's like, we did it, like it worked and it's created mad buzz. I said, sir, I cannot believe this. And I told him, I'm like, many films will do this now. We've set some sort of a trend and I can feel it. And he's like, I don't know about that, it worked for our film, right? Like it was really good. And actually I think people take it up now. I think they did in between also. There was a film that did a concert. OG, I think, did it. OG they tried. I think Kingdom ki chesaru anukunta. Kingdom, yeah. So they picked up a musical. I think next week lantide they did something. But like cool thing, na, because it's good if it helps a lot of films for an idea. So that was. No, and social media engagement chala generate అయింది. That's what it did. Organic. వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఫోటోస్ తీసి షేర్ చేయడము, లైక్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని ట్యాగ్ చేసుకోవడము, and ఆ సాంగ్ పుష్ చేయడం. It was really organic. And Coolie Powerhouse Tamil like was the one he performed there. అదే లాంచ్ అయింది ఆ రోజు. అసలు అది నెక్స్ట్ లెవెల్ పోయింది ఆ పాట. It was really good. So
That's what I mean. You never know what works out. అసలు ఫ్లాప్ అయితే మళ్ళీ ఏం చేస్తుంటే లైక్ దట్ ఈవెంట్ ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ వర్క్ అవుట్ ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ అ హారిబుల్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ you think that it would flop because you never it feels know. like a I mean to say that it's a short idea, definitely, because wow. yeah, Anirudh But is what if coming something in went performance. wrong, right? Like it's not in your hands because you're doing something very large scale at that space. How many people? I think there was thousands of people. Really? Okay. It was huge. It felt like we had filled quick to capacity, and I mean you're dealing with that. I was not in Hyderabad then, and I was seeing everything on Twitter. Oh no! Shit, man, I should have been there. Yeah, FOMO created me. అసలు అదే I was like, I should have been here. Yeah. In Hyderabad lo unte, I know what I would be doing right this now. evening Yeah, అని చెప్పి. create అయింది అది, and we succeeded that. No, I mean there's a chance that you don't create it also. It was just about how it worked out that day. Like, Yeah. so I think I mean you have to just be okay with going ahead and just trying, right? Like it may not work, it may work really good. So Yeah. చేయాల్సిందే. And ఇప్పుడు coming to distribution side, we keep hearing this thing, okay? Because I'm asking this question because Asian has properties in Hyderabad, in towns as well, like interior లో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి. అండ్ మీరు రెండు నోటీస్ చేస్తుంటారు కదా, లైక్ ఒక ఫిల్మ్ ఇక్కడ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, అక్కడ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని. ఒక విషయం చెప్పండి జాన్వి గారు నాకు. ఇప్పుడు ఏ సెంటర్, బి సెంటర్, సి సెంటర్ అని మనకంటూ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక మాస్ సినిమా వస్తే అది ఏ సెంటర్కి పెద్దగా పర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు, కానీ బీసీ సెంటర్లో ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పి. ఈజ్ దట్ స్టిల్ ట్రూ ఇన్ 2025? ఆ డిమార్కేషన్ ఉందా ఈ రోజు కూడా? See, a little bit untadi, especially maybe from like district areas versus more urban areas where there is still a distinction of class and mass cinema, right? Adante koncham ante untade. And what audience you're catering to, adi for some films it's very clear that that's the audience this is made for. This is made on a different kind of sensibilities, adi koncham different sensibilities, right, and whatever. సో ఆ రిలేటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ కొంచెం అంటే డిస్టింక్షన్ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఆడియన్స్ నౌ డేస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ టు యాక్సెప్ట్ క్వైట్ లాట్ మోర్. సో మేబీ ఇన్ సమ్ టైమ్ దట్ విల్ నాట్ బీ దేర్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. బట్ మీరు లవ్ స్టోరీకి కుబేరాకి నోటీస్ చేశారు కదా, వాట్ డిడ్ యూ నోటీస్? లవ్ స్టోరీ ఐ డోంట్, ఇట్స్ నాట్ ఫ్రెష్ ఇన్ మై మైండ్ ఇప్పుడు. బట్ కుబేరా వాజ్ సంథింగ్ that was little different, transcendental in that form, because అది ఎక్కడ చూస్తే అందరు నచ్చింది because it had three very relatable classes of society, three sets of problems, and there's at least one emotion that works for somebody from somewhere. So I think that is like a tough example to use because it just call it an ideal example. I wouldn't call it an ideal example because it just connected, thanks to God and Srikar sir. So it just connected with everyone who watched that. ఏదో ఒక్క ఎమోషన్ కనెక్ట్ వచ్చారు. అండ్ ద లవ్ దట్ కేమ్, రైట్? సో సోషల్ మీడియాలో వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అండ్ పీపుల్, జనాలు కలిసే బయట ఎక్కడైనా అని వాళ్ళ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఏరియాస్ ఆ ఒక్క మాట చెప్పారు విచ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, ఆల్ గుడ్ things I might not even have realized or connected to, like somebody else did. So everybody made their own story with Kubera because it was that struggle for what it was, like the way they showed it. So not the best example, maybe because it worked. Okay. Everywhere. How, let's say, what can you take for an example then? Like a Coolie? Again, that's another dubbed film. So these things, I think, like it's tough to say. Like I won't be able to comment on any one single film at all, I think, on this matter. But untadi basic distinction based on the storyline, on the taking, the dialogues, the music. Sometimes music is also catered a certain way. So change ante but it's not like a massive difference. So not like, a massive adoka projection jarugutadi kada. Okay, ఏ సెంటర్ అంటే basically from where I'm coming from is I'm a what do you call urban guy. Okay, so when I say that I don't like a mass film, even though I keep saying that I love mass film, నాకు ఈ particular mass film నచ్చలేదు అంటే the counterpoint that gets is, no, you guys are city guys, you guys won't like this. Maybe you go and maybe it's on sensibility basis also of what's happening.
but I don't think it's so hype. Exactly. Now there was a film like Baby, right? It worked so well in single screens. It worked really well in multiplexes also. So it'll be there, that little divide, but of course, see, it was targeted particularly, like the two characters, cinema lo two characters oka particular strata of society connect ayi ala vacharu. But it worked overall. Ante even I went and I sat and I saw it with a lot of excitement. Like I was like, baby, wow, and all that. So at work, even I like connected and liked it in some form, right? So that Maybe connection has changed now, maybe. And that distinction over the years will completely maybe even be negated. అది తెలియదు. అండ్ మీరు అన్ని ప్రాపర్టీస్ని చూస్తున్నారు కదా, ఈజ్ దేర్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫుట్ ఫాల్స్? లైక్ ఇక్కడ మేబీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సర్టన్ మినిమం గ్యారంటీ అనేది ఉంది, మేబీ అది వేరే ఏరియాలో అది లేకపోవచ్చు. లైక్ ఈ ప్రాపర్టీలోనూ లేకపోతే ఈ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్లో ఉండే ఒక మినిమం గ్యారంటీ అనేది ఇక్కడ కొంచెం వాలటైల్గా ఉంది అనే డిఫరెన్స్ మీరు నోటీస్ చేస్తున్నారా? అండి, బికాజ్ అది ఎక్కడ ఉంది, ఆ జాగ్రఫిక్ లొకేషన్ ఏంటి, అక్కడ హౌస్ హోల్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అక్కడ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయా లేదా, స్టూడెంట్సే ఉన్నారు. సో అవన్నీ చేంజ్లు ఆ డెమోగ్రాఫిక్ మ్యాటర్ చేస్తుంది కదా, ఆ బేసిస్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఏరియా ఉందంటే దే గో హోమ్ ఫర్ సంక్రాంతి, దే గో హోమ్ ఫర్ దసరా. అప్పుడప్పుడు కొంచెం వేర్ మేబీ ఆ టైంకి ఇన్ అదర్ థియేటర్స్ ఫుల్ ఉండొచ్చు, బట్ ఆ ఏరియాలో పర్టిక్యులర్లీ కొంచెం తగ్గిపోవచ్చు. ఆర్ depends like that, like different timings. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ would you call AAA a student area? Definitely, but we do have a lot of family crowd also akkada. So adi oka balance ఉంది దానికి. Like the mall itself is a lot of student crowd, but theater lo family crowd from neighboring areas వస్తా ఉంటారు. So there's a balance there. So but you'll see that change little bit maybe around the holidays, exam season. అవి ఉంటాయి మైండ్ లో 100%. But what explains AMB's demand? లైక్ ఏ సినిమా అయినా కూడా అక్కడ ఇట్ డిఫైస్ లాజిక్. లైక్ ఇస్ ఇట్? నో మీ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది కదా, మేబీ ఐటీ క్రౌడ్ అనో, లేకపోతే మేబీ అక్కడ ఐటీ క్రౌడ్ అంటే వాళ్ళకి ఇన్కమ్, డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. లైక్ మీరు అనుకునేది ఏంటి అని? ఆ ఏరియాలోనే there are other theaters also. Yeah. But AMB is AMB. Yeah. It's personalized service. I was just recently telling somebody, in the smallest complaint of feedback, we'll take it as if it's the biggest complaint. You shouldn't even care about it. Could be, maybe. Right. But that's very important to us. We hear and we constantly innovate. Non-stop. Kottadi. We redid M Lounge ippude recent ga. We try to give you a fresh look. Fresh menus chestha untamu. Ippudu gelato start chesamu. Yeah. Which is something fun to start. We like, why not start your own brand? Yeah. Surprised when I love Screen 5, okay? Screen 5 is my favorite. మీరున్నారని చెప్పట్లేదు, దీని గురించి నేను ట్వీట్ కూడా వేసున్నా. AMB Screen 5 is my favorite Dolby Atmos auditorium in Hyderabad. Okay. Because it's that feels good. I'll tell uncle. Yeah. నేను AMB Screen 5 నేను వెళ్ళి కొంచెం బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇస్తే ప్లేట్ లో తీసుకొచ్చాడు. అవును. ఐమ్ లైక్ ప్లేట్ లైక్ నైస్ మ్యాన్, ఐ లైక్ ఇట్. కట్లరీ సహా ప్లేట్, మీరు కాఫీ ఆర్డర్ చేసి ఒక కప్ లో వస్తుంది. అది యూ ఫీల్ గుడ్. యా. సో ఆ సర్వీస్ ఉంటుంది. AMB లో షవర్స్ ఉన్నాయి, బాత్రూమ్. యూ కెన్ లిటరలీ టేక్ అ షవర్. యా, ఇన్ M Lounge. A lot of people don't know this. I don't know how, but you can take a shower. You can come back from work. మీరు వర్క్ చేసి కంప్లీట్ చేసి. So many, I have seen 3 to 4 films in AMB back to back. I should have known this earlier. ఆ మ్యారథాన్ మధ్యలో, ఫిల్మ్ మ్యారథాన్ మధ్యలో యూ కెన్ గో టేక్ అ షవర్, గెట్ ఫ్రెష్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అక్కడ జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారా మీరు? లేదు. ఓకే. దట్స్ డాడ్. Oh, but he takes care of programming? Very particularly. Okay. Because sometimes I notice, because నేను బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీస్ చూడాలనుకుంటా కదా, ఐ ఫైండ్ AMB వెరీ కన్వీనియంట్. బికాస్ 10 o'clock ఒక మూవీ ఉంటుంది, 1 o'clock నేను ఏ సినిమా చూద్దాం అనుకుంటున్నాను, కరెక్ట్గా 1 o'clock ఉంటుంది. ఇది అయిపోయాక 4 o'clock ఇంకో మూవీ ఉంటుంది. అది యాక్చువల్లీ వేరే చైన్స్ నేను అంతగా అది ఉండదు. సో ఇక్కడ ఇఫ్ సంబడి యాక్చువల్లీ వాంట్స్ టు వాట్ డూ అ మూవీ మ్యారథాన్, AMB ఇస్ ది ప్లేస్. మూవీ మ్యారథాన్ చేయాలంటే నాకు AMB యాక్చువల్లీ హెల్ప్ఫుల్ అనిపించింది. ప్రోగ్రామ్ టీమ్స్ ఉంటారు, లక్ష్మణ్ గారు ఉన్నారు అక్కడ. సో మస్ట్ హావ్ మెట్ హిమ్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yeah, we'll tell them that. Please continue that. Now coming to the film, మీరు చెప్పారు దట్ ఒక టైంలో మీరు రోజుకి 2 కథలు నేను పర్ వీక్ అట్లీస్ట్ 14-15 స్టోరీస్ వింటున్న స్టోరీస్లో వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ దట్ యు ఆర్
Observing. Like, is there good writing that's happening on the ground level? There is good writing. It's a little misdirected. It's a misdirected. Misdirected. Okay. ఐదర్ ఎవ్రీబడి కొంచెం ఆ హై సీన్స్ రావాల్సిందే, దాని వెనకలో ఆ చేస్లో పడిపోయారు, వేర్ ఇట్ మే నాట్ సెట్ విత్ వాట్ యూ వాంట్ కన్వే. సో యూ మిస్ ద ఇమోషనల్ డెప్త్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఇట్ కెన్ బీ ద మోస్ట్ ఫనీ స్టోరీ ఎవర్, బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ గాట్ ది ఇమోషనల్ లేయర్, అన్నిత ఎమోషనల్ లేయర్ లేదంటే యూ ఫెయిల్ సమ్వేర్. అదే మిస్ అవుతుంది కదా, అదే మాకు కనెక్ట్ అయ్యేదు, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ట్రబుల్ విత్ దట్. సో దాట్స్ బిన్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ pain point maybe. People are thinking things that are coming very fresh while they may not actually be. So you need to know me fellow writers em chestunnaru, because came a point where I won't say what the line is, but there was a month recently where I was listening and I listened to 4 or 5 stories a week lo 4 or 5 set అయిపోయాయి somehow. Every day ఒకటి అయింది and all that. You won't believe it. All 5 were in the same location. Okay. Yeah, the same backdrop. Similar character vibe untad koncham, because adi koncham trend lo undi ippudu kind of style, and similar storyline movement was completely different. Fair enough. Like, I'm not saying the line was this, obviously not. But same backdrop lo a same grayish character, inka heroine kuda oka grayish character, అదే మూమెంట్. 5th డే నేను ఏదో సేమ్ వింటున్నానా, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానా, ఆర్ నేను ఈ థీమ్ పెట్టి పిలిచానా, ఏమవుతుంది, ఏం జరుగుతుందో అనుకుంటున్నా. దెన్ అదే ఐ రియలైజ్ దట్ దీస్ ఆర్ వెరీ పాపులర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ట్రెండింగ్, అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్యాప్చర్ ఇట్ ఇన్ దేర్ ఎసెన్స్. ఆఫ్ కోర్స్ లేదండి, జానర్ అంటే రొమాన్స్, యాక్షన్, ఆ జానర్లోనే. మైథలాజికల్ కనెక్ట్ అంటే ఎక్కడెక్కడో వచ్చేస్తుంది ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ లో. ఇప్పుడు 2 చాలా పాపులర్ గా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఒకటి ఒక డివోషనల్ ఆర్ మైథలాజికల్ కనెక్ట్, ఇంకోటి లోకేష్ కనకరాజ్ గ్యాంగ్స్టర్. అవును, రైట్ నౌ దీస్ 2 ఆర్ లైక్ అదే. అండ్ వైల్ మెరిట్ ఉంది లైన్ లో ఎక్కడ, అండ్ దేర్ ఇస్ మెరిట్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్క్ ఆర్ whatever, బట్ సమ్వేర్ we are not being aware of what else is going on. And if everybody is thinking on those tracks, where are you making it different? Because there is a very high chance I pick up the 5th one and somebody else picks up the first one. Where are we then? Because it's very similar. Yeah. So that clarity has been missing a little bit, is what I am feeling personally. I think step out and explore. Go to untapped places, untapped backgrounds. Tell stories with real backdrops, real stories. Get that out there. Maybe that will really change it, because everyone has really good potential. Like, there's a set of strong, fresh perspective writers right now, which we've been meeting, and I've had that opportunity. Ikkada template race lo, if they get stuck, that's where the trouble comes. Step out. I would say, like, dream wherever. Why not? Right. Yeah, go scale also. Somebody will bet on you. I'm sure it'll work. Yeah. But imitation మాత్రమే చేస్తే అది వర్కౌట్. Imitation లేదండి. I don't think that that's the place they come from. Okay. Nobody wants to, straight up do that. Influence of what's kind of going on. And it's very easy. You and I'll get influenced too, right? That's the whole point. So step out of that. I think you need to disconnect, right, come back. That'll give you a fresh perspective. So that's ప్రేమంటేలో థియేట్రికల్ పొటెన్షియల్ కనిపించిందా? థియేట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఏం ఫ్యాక్టర్ అనిపించింది? డెఫినెట్లీ విజువలీ వీ మేడ్ ఇట్ రియలీ నైస్లీ. సో దట్స్ దట్. విశ్వనాథ్ గారు కెమెరా హ్యాండిల్ చేశారు, ఇప్పుడే 8 వసంతాలు చేశారు. సో హీఈస్ లవ్లీ. గామి చేశారు. సో the visuals came out like this poster itself. This is like an original poster from the film. Stuff like that. It's a still from the film. Sorry. So he's done some cute, like, nice visuals, and ఆయన కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇది, బికాస్ కొంచెం ఇంటెన్స్ చేశారు ఇప్పుడు దాకా. ఇది సాఫ్ట్, లవింగ్, డొమెస్టిక్ బ్లిస్ కలర్స్ లో. సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దట్ వే, ఆఫ్ కోర్స్, క్వాలిటీ వైజ్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ ఫర్ ద సినిమా స్క్రీన్స్. లియోన్స్ గివెన్ మ్యూజిక్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్ and all of that. Apart from that, the story itself is something that needed that reach. It wasn't. It has simple emotions unnayandi, which you and I both feel.
we'll know and we relate to. That's the most important part of this film. Anni emotions, either it be Darshi's from his perspective, Anandi's from hers, or Suma Garu's from hers. ఆ అన్ని ఎమోషన్స్ మీరు ఎక్కడో అట్ సమ్ ఏజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆ ఫీల్ అయ్యారు or ఆ స్టక్ అయ్యారు. ఈవెన్ రిలేషన్షిప్లో వీళ్ళ రిలేషన్ ఒక ట్విస్ట్ వస్తుంది, అది కొంచెం క్లియర్గానే ఉంది టీజర్లో. మీరు ఎక్కడ రివీల్ చేయకపోయినప్పటికీ నేను చేయను, బట్ ఐఎమ్ షూర్ యు నో. ఐ థింక్ బికాజ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సీమ్ టు హావ్ ఫౌండ్ అవుట్ నౌ. ఆడియన్స్ విల్ నో ఆన్ 21st. నన్నే అదే. సో దట్స్ వాట్. సో ఆ ట్విస్ట్ ఏదో ఒక సింబాలిక్గా ఈ మూవీలో స్టోరీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి ఉంది, బట్ that twist is there in a different example situationally in all of our lives. ఎక్కడైనా ఆ రిలేషన్షిప్లో ఆ పాయింట్ వస్తుంది, మీరు ఏం చేస్తారు? You will keep feeling that when you watch it. ఇలా నాతో అయితే, and you will want to feel that way, and you will feel with the heroine or with Darshi or with Suma, you will move with them. అది ఒకటి ఉంది ఈ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లేలో. సో ఆ కథ వింటే నాకు అది కనెక్షన్ వచ్చింది, and I was like, yes, this I'll feel. If I'm feeling it, I was recently married when I heard the story, and I really enjoyed it. So it was very fresh to me. So adu vinte I was like, yeah, this, if I'm connecting so easily, I'm sure everybody can. So took that bet. My penultimate question, proper ga end to end ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కదా, లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ స్టోరీ ఐడియా నుండి ఇప్పుడు రిలీజ్ వరకు, ఇప్పుడే ఫోన్ కాల్ DCP రెడీ చేయడం దాకా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి, వాట్ హ్యాస్ బీన్ లైక్ దట్ వన్ మేజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పటివరకు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, లైక్ ఈసారి ప్రాపర్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఉండడం వల్ల వాట్స్ ది ఆ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది బికాజ్ నౌ ఇట్స్ ఫుల్లీ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఆ ప్రెషర్ అంటే ఫీల్ అయింది దిస్ టైమ్ డెఫినెట్లీ, అండ్ ఐ యాక్సెప్ట్ దట్ ఓపెన్లీ. రా ప్రెషర్ దట్ ఓ ఇది నా బాధ్యత కంప్లీట్లీ. అండ్ సో లైక్ there's a new director, he's moving forward, you will feel that responsibility for everyone involved, the new unit, the new technicians, everybody, and the responsibility ఒకటి ఫీల్ అయింది ఇంకా. సో దట్ వాజ్, ఇప్పుడు దాకా టెక్నీషియన్స్తో సహా సైడ్లో వర్క్ చేస్తుంటుంటే, సో ఇట్ యూస్ టు ఫీల్ లైక్ ఓకే ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ విత్ దెమ్, వీఆర్ ఆల్ ఫెలో ఎంప్లాయీస్. ఇప్పుడు కొంచెం ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్సో. నాట్ సో మచ్. Heavy hits the head that wears the crown. So okay, so last question, I interviewed your dad a couple of months ago. Yes, I loved that interview. It is one of those interviews I walked in with absolutely no expectations, because he comes across as a very serious man, and then he was so, but a few of your clips went viral. I know, but people loved how brutally honest, straightforward, like no nonsense. No nonsense. Like no beating around the bush, straight to the point. It's one of my favorite interviews. And in that I had asked him, what do you think is the future of theaters? And he gave a very bleak response, saying that there's no future for single screens. What do you think? Cinematic experience can never die. It will evolve. That doesn't mean that there's an end of something. It's just getting different with the crowd, with the audience demands, and with what people are relating to as well. Right? Nowadays, people have a very YOLO lifestyle. After COVID especially, consumer mindset has shifted. We may not realize it. It's coming into India, where we want the best of everything. We want the luxury of everything, whatever happens. Aspirational lifestyle has become very strong. Yeah. That's how we need to evolve also. Maybe single screens have a bleaker future. It seems to be it on paper. It's not something that is a value opinion that we are coming up with, or ma judgment leda. Yeah, the numbers are speaking. Bottom line lo kanipistundi adi. So as much as you want to feel about that fact, you can't deny that fact. Adi ignore cheyalem kada. So what we want to do as theatre owners, as exhibitors, is evolve with that. And with constant innovation and evolving, theatres have a very strong future. And we have that belief, and we are showing that belief by making more theatres. So better, bigger, stronger theatres. And producing films for theatres. For theatres. Every film is for theatres. That's what I believe. Yeah, cinema is an art to be communally enjoyed.
దానికి నేను ఆ మాట ఎప్పుడు చేంజ్ అయ్యాను. దట్ ఐఎమ్ షూర్. డెఫినెట్లీ ఇన్ మై టెడ్ టాక్, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఆల్సో, OTT has been so game changing in opening up your minds and exposing you. We may not have had that till now, but cinema is also staying. There will be a point where we all coexist, and that will be there. Yeah, there's no here or there. Superb. Let's hope long live cinema. Yes, cinema for infinity. Yeah. All the best for the film Thank releasing you. on November Thank you so 21st. much. I'm looking forward to watching the film. Thank you so much. Thank you so much.